Працюємо. Будь ласка. Добрий день. Мені дуже приємно сьогодні привітати нашу іноземну гостю і рада бачити, що до нашої цієї зустрічі приєдналося чимало фахівців з різних куточків України, з різних учбових закладів. Я не буду їх переназивати, щоб зараз когось випадково не образити, але бачу, що це викликало інтереси не дарма, адже пані Деніз Хем, відома диригентка, директор Лондонської академії диригування, викладач диригування Королівської музичної академії в Лондоні, відомий коуч багатьох міжнародних, дуже відомих майстер-класів, людина з надзвичайно цікавим, ґрунтовним, багаторічним досвідом. І ми дуже раді, що вона знайшла можливість в своєму щільному професійному графіку знайти час для нашої зустрічі. Ми щиро її вітаємо. І я передаю слово модератору сьогоднішньої нашої зустрічі і організатору цієї нашої зустрічі Назару Олександровичу Якобенчуку. Прошу, Назар Олександрович, можливо, кілька слів про нашу чудову гостю і вже перейдемо безпосередньо до спілкування з нею. Вітаю всіх учасників нашої сьогоднішньої конференції і, звичайно, теж не можу не висловити своє задоволення мати сьогодні в гостях таку чудову гостю, як Денise Ham. Ви вже багато чого про неї сказали стосовно її досвіду. І я мушу тільки додати, що, окрім того всього, що ви сказали, вона також була головним диригентом Челтнемського камерного оркестру, що потім Вустерширського камерного оркестру. Ну, можна багато чого перераховувати, тому що досвід у неї і як диригента, і як викладача досить такий обширний, скажімо. І протягом багатьох років вона також працювала на курсах диригентів Джорджа Херста в Шернбурзькій, колишній Кентфордській літній музичній школі. І мушу сказати, що це теж досить відомий диригент, ім'ям якого називався цей курс. Я думаю, що нам якраз Деніс про нього трошечки розкаже. Я не буду... також хочу сказати, що вона має свою школу диригування на DVD. Ця інформація є в Ютубі, тому якщо, в принципі, когось зацікавить, ми потім пізніше надамо вам посилання. Можливо, сьогодні ми будемо мати якісь уривки з цієї школи, тому що у нас сьогодні зустріч така в формі бесіди більше, тому що ми, звичайно, не маємо змоги зараз робити більш такий детальний майстер-клас, ви знаєте, з різних причин. А потім пізніше, коли в нас є в планах, можливо, якщо Деніс погодиться, ми зробимо майстер-класи вже більш детальні і, можливо, не тільки онлайн. Denise, we are so happy to welcome you today to our meeting, and of course, I try to present you on Ukrainian. And I should say that we have a lot of people from all the Ukraine, and they still connecting, they still joining us. And of course, so sometimes there could be some problems with the internet because you know the situation right now in Ukraine. So we have a lot of alarms, and internet could also sometimes make some troubles because So because of electricity, I think it won't like make us any disorder or. Ні, під музику, під музику. Вибачте, будь ласка, вимкніть звук. Назар Олександрович, а ви вимкніть. А я не вимкнув? Да, ні, тепер все нормально. Все добре було, просто там на одну буквально секунду пропав звук. Все добре. Yes, so Denise, please, if you'd like, you can present also yourself and maybe say something about your system of conducting, and so that's this way we could
present that to the people, to the audience. Good. Yes. Well, it's a great pleasure and privilege to be part of this, Nazar, and really many congratulations to you and the others who have organized this, because I know things are not easy in your country, but it's great that music can get through all these barriers and that Zoom can get through the barriers, and we can spend some time talking together this morning. That's very nice. Thank you. Так, і Деніс вітає всіх наших учасників, вітає нас, і дякую за можливість організувати такий стрім. Вона, ну, хоч вона і розуміє, що все зараз не просто в нашій країні, і от вона нам всім подякувала і побажала нам гарної дискусії. So in the beginning, I have a question, because I know that your conducting method is based on the system of Toscanini and Leo Bartzing. Maybe, and I know that about George Hurst. Maybe you could give us more information about it, because I think it's really interesting fact. Зараз я запитав у пані Деніс про її систему викладання, тому що її принцип диригування заснований на системі видатного диригента Тосканіні і його першого альтиста Лео Барцина. І також я сказав про Джорджа Херста, це її чоловік, який довгий час якраз навчався по цій системі, і якраз у Лео Барцина. Це був якби перший альтист школи Тосканіні, він багато чого перейняв від нього. Yeah, sorry, I just need to translate that. No, that's fine. I understand. Well, I think the first thing to say is, Nazar, maybe you want to translate as I go along, if I just stop between sentences. Yeah, it would be better for me, because I'm not a professional interpreter. So, yeah. So I think the first thing is to say is there are schools of violin playing and schools of piano technique, but there are not many schools of conducting technique. And I was fortunate to have a very good teacher who studied in the Toscanini Barzan School. От можна зараз говорити про те, що досить багато є різних шкіл гри на фортепіано, багато шкіл є гри на скрипці, але насправді не так багато є шкіл диригування. І от саме Деніс каже, що їй пощастило мати дуже гарного викладача, який якраз мав таку освіту, яка базується на системі Тосканіні Барцина. Це така є певна система, вона має таке визначення. Yes, please. So when you play an instrument, the instrument itself, to a large extent, governs what you do with your body. You can't hold the violin any other way but that. Коли ви граєте на інструменті, зрозуміло, що інструмент вас до певної міри диктує вам те, що робить ваше тіло. Наприклад, якщо ви там тримаєте скрипку таким чином, ви не можете грати інакшим чином. Точніше, ви можете, але це найоптимальніший варіант. Please. The conductor ostensibly has no framework. We can do anything we like, but the point of the Toscanini Barzan School is that what we do is integrated with our body and easy to see by the musicians we are working with. І насправді диригент, коли він, звичайно, диригує, може робити що завгодно, те, що подобається диригенту. Але система якраз Лео Барцина, Тосканіні і Лео Барцина, вона заснована на тому, що те, що ми робимо, має повністю бути інтегрований у процес і у музику, і саме наші певні рухи мають якийсь ґрунт, мають ґрунтуватися на чомусь. So
I guess everyone's heard of Arturo Toscanini. And Leon Barzan was Toscanini's principal viola, and he was a conductor himself, and he analyzed what Toscanini did and taught it to a generation of conductors in America, of whom my teacher was one. So that's what... І також вона говорить про те, що всі ми, напевно, чули з вами такого диригента, як Каніні. І Лео Барцін, як я вже вам згадував раніше, він був його першим альтистом, концертмейстером альтів, і також він був диригентом. І саме він спробував проаналізувати техніку Тосканіні, і він зробив певні висновки, як, значить, Тосканіні досягав таких певних результатів, і він на базі ось цих знань він вчив дуже багатьох диригентів в Америці, і от саме одним з таких диригентів якраз і є вчитель Деніс. So with Toscanini, players who played for him and who played for Barzan used to talk about the singing stick. In other words, the baton has to sing. And Leon Barzan particularly talked about the integration of the body, that from the top of the conductor's head to the soles of the feet must convey the music. That doesn't mean that everything moves, but it means that everything is integrated and focused towards showing the musical intention. І от ті, хто аналізував саме техніку Тосканіні, говорили про так звану співаючу паличку. Співаюча паличка – це ясно, це такий, якби, це просто вислів, але що мається на увазі, що в диригування повністю інтегрується все тіло. Від самого, як кажуть, від маківки до ніг, і саме це робить цю систему унікальною, тому що розглядається не тільки рука чи там паличка і так далі, а розглядається взагалі все тіло як інструмент диригування. Yeah, okay. So we talk about the baton, but it's the same principle if you are not using a baton, that there must be a point of focus in the hand, which is part of your breathing and which is connected to the eyes. And all that the baton is an extension of this. Она на английском разговаривает. І справа в тому, що, будь ласка, виключте мікрофон. Ну что ты хлеб покупал? Они один не смогли Будь пробить. ласка, Говорю, давайте виключте другой. мікрофон. Так, і, будь ласка, Деніс також говорить про те, що коли ми користуємося паличкою, вона є продовженням нашого тіла, і якби в даному випадку руки, і той самий, в принципі, може бути принцип, коли ми не використовуємо паличку, але ми дуже глибоко інтегруємо наше дихання і наші очі, саме коли ми диригуємо, і якби ці речі є базовими і дуже принциповими. Please, Denise. Yeah, good. Okay. So really the two things that the conductor communicates with more than anything else are the eyes and what is happening here, or if you're using just the hand. So the principle of this technique is that both are brought into the same frame so that the players or the singers can see that easily. So if I demonstrate, it's the difference between conducting like this and conducting like this, so that you draw the eyes
of the musicians through the baton and up to your own eyes and up to this area here. And if it's without a baton, it's exactly the same thing, that you would have this rather than this, because this is outside your frame. You have to choose whether they look here or here. If it's there, then there's one point of focus. І, звичайно, основним теж таким принципом цієї системи є це ваш погляд під час диригування і те, що відбувається, наприклад, так як ви диригуєте паличкою, чи, можливо, не паличкою, а рукою. Мається на увазі, що цей принцип пропонує вам бути якби в одній площині з вашим поглядом, тому що коли ви можете контролювати очима ваших виконавців, і ваша рука знаходиться в цій же площині, на відміну від того, коли ми розводимо руки, наприклад, і тоді увага саме чи або хорових співаків, або оркестру відволікається, і вони намагаються дивитися і на руку, і якби на ваші очі, на ваш погляд. То, звичайно, це в ідеалі, тому що ми знаємо, що буває так, що взагалі ніхто нікуди не дивиться. Але це все ж таки система базується саме на одній площині погляду і якби наприклад, кінцівки пальців ваших або палички, якщо ви використовуєте паличку. Sorry. Yeah. Okay, so just to clarify, it doesn't mean that your arms can never be here, but it means that the sound, the point of the beat is always, so I might prepare there, but the sound is there, or I might prepare here, but the sound is there. So it's the difference between that and this. That doesn't arrive anywhere. It needs to arrive, the sound needs to arrive actually within your frame. Ну і також вона каже про те, що це не означає, що руки не можуть бути десь знаходитись десь, кажуть, не в центральній площині. Це може бути і так, але саме звук. Що ти питаєш? У мене питання. Саме звук знаходиться в центрі, тобто може приготувати, наприклад, автак може бути десь далі, але звук саме в центрі. Ось. Sorry, didn't hear. Yeah, okay. So what conducting really is conveying your musical intention by means of gesture, not by speaking. Що таке є диригування? Диригування – це передача певних музичних ідей і ваших намірів не за допомогою слів, а за допомогою жесту. And that means that it has to be clear for your musicians that you are working with. Now, players particularly tend to say one of two things about conductors. Either they are clear or they are musical. And often if they say a conductor is clear, it means they are not musical. And if they say a conductor is very musical, it means they can't work out what they're doing here. Справа в тому, що кожен диригент мусить бути в такому випадку дуже чітким і зрозумілим. І коли музиканти, наприклад, кажуть, що тобто вони розділяють диригентів на дві таких частини. Диригенти, які зрозумілі, і диригенти, які дуже музичні, як вони дуже інтегровані в музику. І в них є між собою таке розуміння, що якщо вони кажуть, що диригент зрозумілий, то це означає, що йому бракує такої музикальності. Або, наприклад, коли каже, що він дуже інтегрований у музику, то означає, що він абсолютно не зрозумілий, що він диригує. So I was fortunate enough to have a teacher who was clear and musical. І їй пощастило мати викладача, який був зрозумілий і дуже інтегрований в музику. So the reason that if you're conducting an orchestra, it's a good idea to use the baton, is that it's easier for the players to see, because an orchestral player does not look directly at the conductor. There are two, I think we spoke
briefly about this, Nazar, before the meeting here, that the main difference between choral conducting and orchestral conducting, and I'm thinking really now of choirs, not opera, where you may not use a baton, is that choirs have all the music in front of them. Orchestral players do not. Choirs look directly at the conductor. Orchestral players do not. Справа в тому, що коли диригент оркестровий використовує паличку, це полегшує завдання для оркестру, тому що точніше бачити більш чітко наміри диригента, тому що ми вже перед зустрічю нашу розмовляли з Деніс, і чому саме різниця хорового диригування і оркестрового диригування. І, звичайно, різниця не тільки в тому, використовувати ви паличку чи не використовувати, а ще справа в тому, що хоровий співак дивиться прямо на диригента, а оркестровий диригент, він не дивиться на диригента, він дивиться в ноти, в партитуру, намагається відчувати своїх колег, і паличка допомагає побачити якби більш чітко боковим зором, побачити, що відбувається саме на місці диригента. Yes, please. So I think it's important for choral conductors to remember, if they come before an orchestra, that an orchestral player has one line in front of them. If they're lost, they have no idea what another section of the orchestra is doing if they don't know the piece. Ну і, звичайно, ви зрозуміли, що коли співає хоровий співак, він бачить також, що в партитурі бачить, що відбувається в інших голосах. І дуже важливо зрозуміти, що оркестровий диригент, наприклад, не бачить, в нього немає цієї партитури на пульті, так? Він бачить тільки свою лінію. І, звичайно, це впливає на те, що він мусить, диригент оркестру мусить бути надзвичайно точним і зрозумілим, де він знаходиться. Тому що в якийсь момент, наприклад, оркестрант піднімає очі, і якщо він одразу не розуміє, де він знаходиться, якщо загубився, наприклад, да, чи раптом сталася якась нештатна ситуація, він піднімає погляд і він бачить де знаходиться оркестр в даний момент разом з диригентом. Yes, sorry. Please. The problem is not automatically solved by using this. In other words, the baton is only useful if you can use it and not just hold it. І паличка, звичайно, це не просто паличка. Ви мусите її використовувати тільки тоді, коли ви знаєте, як нею користуватися, а не просто для того, щоб щось тримати в руках. So the hold that I use is simply that. If I show that to the camera there. So the first finger, this finger, is connecting with the point. And in the hand, one moment. Sorry. No problem, yeah. And in the hand, it is there, so that it is flexible in the hand, and you have control over the point of the baton. So if you do not connect with the point, you are not using the baton. So if I just show you, it's the difference between something like this or that and this. I don't know if that's visible to the camera, but you need visible. to connect, you see. І зрозуміло, що вона вам продемонструвала зараз, як вона
тримає паличку, як вона радить тримати також паличку. І як ви бачили тільки що приклади, вона показувала перед тим, коли було абсолютно незрозуміло, де знаходиться саме контроль, де знаходиться точка дотична до звуку. Так? І останній варіант ви бачили, коли абсолютно кінчик палички абсолютно контролює звук. Так? І вона показувала, що ось ця частина руки, вона є досить рухлива. Я думаю, що ви бачили різницю між диригуванням, але паличка просто знаходиться в руці, не зрозуміло її функція. Ось. А її функція якраз саме, що кінчик палички має контролювати все. Good. So this is our instrument. Це наш інструмент. And the first thing you learn when you take up an instrument is how to hold it. І перше, що ви вивчаєте, коли берете інструмент, як його тримати. So that's the grip. It needs to be flexible, but focused. І саме як ви тримаєте цей інструмент, це має бути досить гнучким, але при цьому дуже сфокусованим. Good. So I will now demonstrate two things that are not right. І зараз я продемонструю дві речі, які є неправильними. So, number one. Номер один. So this is the whole arm moving. Це коли вся рука рухається повністю. And it's very rigid. And it gives the feeling of hitting the music. І це дає відчуття, що ви б'єте музику. This is number two. Номер два. So the problem with this is we can't find where anything is happening. І проблема в тому, що в такому варіанті ми не можемо знайти, де щось відбувається, де та точка, в якій щось відбувається. So you see, you probably watch this, and there are at least 3 tempi going on here. Принаймні відбуваються 3 різні речі тут. This, okay. So the flexibility needs to be from the wrist here. Гнучкість має бути від кісті. But the flexibility is above the level of the arm. So it's not this, otherwise the point of the baton drags and the orchestra will get slower. Тому що в такому випадку, коли ви бачили, опускається кінчик палички, в такому випадку оркестр чи там будь-хто, чи хор почне заповільнювати. Це, до речі, часта проблема, яка зустрічається у диригентів, коли і у хоровиків теж. I just noticed that some choir conductors, they also have the problems with that, and that really make an impact to the sound. Yes, it does. So we're talking about, if it's without a baton, of flexibility here, you see, but not if this drags, if the point of there must be a point of focus, whether you are with a baton or without a baton. And if the point of focus, which is by definition the furthest point from me and the nearest point to you, if that is dragging behind your arm, the players or the singers don't know what to go with. І саме зрозуміло, що гнучкість має бути тут до кість, тому що якщо починається ось таке, то тоді якби оркестранти чи хоровики не можуть зрозуміти, де саме грати, де починати звук і так далі. Yeah. So I used to do this, and I couldn't understand why the orchestra kept getting slower until I saw video. Я робила, вона каже, що я робила ось так, і я не могла. And I fixed it.
Вона каже про те, що вона робила ось таку помилку і не могла зрозуміти, чому оркестр постійно заповільнює, доки вона не побачила себе зі сторони на відео. Тобто вона не записала на відео, і потім вона виправила це з допомогою ось цієї гнучкості кісті. Yeah. So what we're doing when we conduct is we are picking up the sound. Що ми робимо, коли ми диригуємо? Ми якби піднімаємо звук доверху, picking up, як піднімаємо. That's it. So we're not hitting the sound, we are picking the sound up. So if you are conducting legato, you have this. It's not this, and it's not that. You collect the sound, and if that gets faster, you are still picking up the sound. So what is І, звичайно, ми під час диригування, як би було сказано, ми якби піднімаємо звук, ми його, а не б'ємо. Да? Ми ніколи не б'ємо звук. Навіть коли ми диригуємо легато, наприклад, все одно ми ніби доверху цей звук колектинг, збираємо цей звук, а не саме б'ємо його. І навіть коли ми пришвидшуємо темп, все одно, навіть коли ми диригуємо стаккато, все одно є таке певне дихання, яке, в принципі, як кажуть, не дуже можна і помітити, але між долями мусить бути дихання. So the breathing from here is the thing that people think that conducting starts here. It doesn't. It starts here. So that should be encouraging to all the choral conductors. І багато хто з диригентів думає, що диригування починається з кісті, з палички там чи звідси, але насправді диригування починається з дихання саме діафрагмального дихання, як і вокалістів, до речі. And obviously, you can't really see. It is a lot to do with how you stand, so that you stand balanced and you stand upright, and that you feel that you are picking up the sound from a low base, sometimes from the feeling of picking between conducting from the waist upwards, which is this, and conducting from the floor and through the breathing, which is that. So it comes right up from your feet. І дуже багато чого в диригуванні залежить від вашої постави, як ви стоїте, як ви диригуєте саме через дихання. От ви бачили, коли цей процес досить гнучкий, і саме через дихання дуже велика різниця, саме діафрагмальне дихання, да? Коли ми диригуємо саме через це дихання, і тоді звук має певну таку свободу. The great Russian teacher, Ilya Musin, Russian teacher of conducting, defined conducting as breathing with your arms. І відомий вчитель, диригент Ілля Мусін визначав диригування як дихання через руки, да, коли мається на увазі дихання в руках, як. And that is really where our control as conductors comes from. That if you are really connecting what you do here with your breathing and through the floor, the orchestra cannot go against it. І справа в тому, що дихання – це і є той контроль диригування, да, за допомогою чого можна контролювати і аутакти, і багато чого іншого. So, Denise, I think there is a lot of singers also join us, and I think it really will be interesting for them to know that conducting is also connected with the breath, I mean diaphragmal breath. And maybe we already have some questions, because it's really interesting theme, and then we can proceed. If you don't mind, maybe one or two questions, please. Yeah? Можливо, хтось має якісь питання до Деніс, саме тому, що
як ми тільки що дізналися, що диригування також базується на диханні діафрагмальному, як і, в принципі, вокал, да, академічний вокал. Можливо, у когось є якісь питання? Одне-два питання, будь ласка, можете задати нашій гості. Будь ласка, нема питань? Ну, я думаю, що поки наші шановні слухачі збираються з думками, можливо, я зараз задам питання. Дійсно, питання дихання, я думаю, вкрай важливе взагалі в будь-якій такій діяльності, які потребує контролю м'язів. Можливо, є якісь вправи, які пані Деніс пропонує своїм студентам на перших етапах, як, власне, досягти цього контролю дихання і яке дихання є максимально ефективним. Denise, so Natalia would like to ask also about the breathing. So, and she would like to ask, is there special exercises how you can achieve the freedom of the muscles freedom with breathing, and maybe you could give us some exercises that you recommend to conductors, like to practice a special breathing conducting exercise. I mean, breathing conducting exercise. Sure. Yeah. Okay. So I think the first thing is to make sure that you are breathing from here and not from here. And not all conductors realize that. So you need to check that yourself. You put one hand here, breathe in, and you see which one moves. And it should be this one, not that one. So I think that's probably understood. Yes, Деніс каже, що треба перше треба переконатися, звідки йде ваше дихання. Якщо поверхневе дихання, грудне дихання, то це, звичайно, невірно. Вона пропонує все ж таки переконатися, що ви дихаєте нижньою частиною діафрагмально. So when we move our arm, the first point of contact in your arm with your breathing is this, not this or that. So it's this part of the arm that needs to connect with the breathing. And I find quite often conductors get stuck here instead of really using this part of the arm. So I think you can see this on the DVD, that just to start to swing and open here and get this joint really moving without anything tightening there. So it's this sort of exercise. Так, і Денис каже про те, що першою частиною, яка починає, яка контактує з диханням, це саме ось ця частина, да? Тому що багато диригентів затискають руки, і коли вони дихають, і після дихання починають диригувати з затисненим абсолютно плечем, і диригують або передпліччям затисненим разом. Саме зараз я задав питання, яке мені написали в чат. Олександр, здається, задав питання, так, стосовно того, які знання мусить мати симфонічний диригент про хор, саме про специфіку диригування хором. І, звичайно, зараз Деніс відповідає про хор капелла, саме коли ви диригуєте саме тільки хором капелла, то, звичайно, ви мусите мати більш тісний контакт, зоровий контакт з колективом, з хором, тому що вони дивляться безпосередньо на вас. І, звичайно, ви можете більше якихось, знаєте, деталей з руками під час диригування хором, тому що у вас є більше можливостей. Знову ж таки, як я вже як сказав раніше, що тому що звуковий контакт дуже тісний вход. If you have choir and orchestra or opera, obviously the same technique
must work for both. So the idea is that you should be able to communicate through the baton as sensitively with the choir as you do with the orchestra. Ну і звичайно, коли ми користуємося вже паличкою, комунікування з хором мусить бути більш чутливе, ніж коли ви просто з оркестром, тому що це пов'язано з багатьма дуже моментами. And Denise, sorry, there is also the question, even in English, if you have a chat, but I can just read that message for you. Dear Mrs. Denise Ham, I would like to kindly ask you the following question. Many great conductors consider rehearsing as more valuable and interesting than the concert itself. What is your opinion with this regard? What are your advice to overcome the period of burning out when there is no desire to create? Thank you. Right. So this is really a question about rehearsal and how much you do in rehearsal. Yes, but especially how to avoid the burning out. I mean, professional burning out. He translated it like that. So you understand what does it mean? Yeah, I mean, I think it's very important when you're rehearsing to know what to leave. First thing. And obviously in rehearsal, I find a conductor's main responsibility in rehearsal is to deal with balance and length of notes. Зараз я запитав якраз Деніс питання, яке задав Максим Калюжний, написав на англійській, просто Деніс не завжди має змогу читати чат, і це стосовно того, як саме багато диригентів вважають цікавішим диригування саме на репетиції, ніж на самому концерті. І також він запитав, як позбуватися ось цього, як оминати цей процес вигорання внутрішнього, професійного і так далі. І Деніс відповідає, каже, що головне зрозуміти, що мусить лишитися саме на репетиції і чим ви маєте займатися на репетиції. Як правило, репетиція – це баланс і довжина нот. So it is very important when you're rehearsing to have a feeling of time going by. So you can do what you have to do. Sometimes you only have 3 hours to put a whole program together. So you have to know what to do and what to leave. And the conductor should not micromanage pieces of music. The orchestra needs to feel where it's going. And this really is where technique comes in. Because the less you have to speak and the more you can show, the less frustrated the musician will be. And then it means when you get to the performance, you can do something you haven't done in rehearsal and they'll get it. So you might get to a pause and you might decide to hold it much longer in the performance. And a lot of course, that's a technique, but the sense of performance is something you either have or you haven't as a conductor. You can't teach a sense of performance, but you do need that. Sorry, that's a lot of information. No problem. I caught it. Отже, Деніс також каже про те, що, звичайно, дуже важливо знати, як проводити репетицію, знати, на що особливо важливо витратити час, а що можна поминути, наприклад, пропустити просто, якісь речі. Це дуже важливо, тому що це економить ваш час і, звичайно, дуже важливо розрахувати ваш час на репетиції. Тобто, наприклад, що ви розумієте, коли у вас є, наприклад, 3 години чи 4 години, ви, звичайно, можете там досить детально працювати над якимось певним уривком, але коли ви розумієте, що у вас немає часу і вас треба зробити все дуже швидко,
А від себе я можу додати, що в Європі оркестри і в принципі, і хори трошки більше мають репетицій, але оркестри одна-дві репетиції, ну, одна, можливо, ні, ну, дуже часто професійні оркестри з однієї репетиції виходять на сцену. Тому, будь ласка, тільки 2 репетиції і вже одразу концерт. Ви мусите уявити собі, що і підготовка має бути серйозна, і репетиція має бути продумана абсолютно ґрунтовно. І також Деніс каже про те, що іноді дуже важливо оркестру теж дати розуміння, ну, цієї програми, не тільки якісь частинки там робити частину пограти. І також вона каже, що деякі речі мусять бути абсолютно чіткі на репетиціях. Наприклад, на репетиції, коли ви проводите натхненно, знаєте, не чіткого, не чітким, і тоді на концерті, наприклад, якщо ви вирішите десь зробити паузу довшою, наприклад, ви там зняли і чекаєте довше, ніж, наприклад, на репетиції чекали, оркестр вже знає, він вже вашу ідею зрозумів, тому що ви були дуже абсолютно чіткі на репетиції. І також на концертах увага збільшується в цілому до того, що робить диригент. І ви можете вже дозволити собі не просто схему диригувати, а якісь там робити певні засоби виразності, да, за допомогою певних жестів домагатися якогось певного звучання. Sorry, it was too long, but I tried to. I think a very important thing to say is the thing that kills orchestral players more than anything else is boredom. І ще також каже Деніс про те, що річ, яка вбиває оркестри, в цілому взагалі будь-яке бажання працювати, це скукота, це коли скучно. Yes, that's right. Okay, you have another question, Nazar? Yeah, we have a lot of questions, so if you don't mind, I will just ask you. So, if there should be difference between the upbeats to instrumental players and the choirs, of course, and where it lie in. So where it lie in. So what's the difference, the basics of the difference between choir upbeat and orchestral upbeat? Оце заклади просто в рот динамік. Хоче навіть бо Я знаю, сука, прикол. Ні. Короче, вирізали. Ні, та ж нічого не буде. Просто попробуй. Sorry about that. Yeah. sorry, what is the difference between what? Between just upbeat for the orchestra players and the choir singers. So. Well, I mean, essentially, there's no difference because both singers and players need to have the tempo and the dynamic and the character. So the upbeat must convey all of that, whether you're conducting singers or players. Yes. So, I mean, sorry. I think maybe you're talking about the placing of the sound. So that if you're conducting orchestra, it's no good having your arms here. They actually need to see it above their music stands. So I think that the most important thing to remember is orchestras are not all in front of you. A lot of them are here and here. So what you give needs to be clearly visible to the side as well as to the front. So everybody needs to see that. Perhaps with choirs you can afford to be a little bit more intimate. Again, because they're looking directly at you. But one always wants to have a feeling of projecting something, particularly with orchestra. You have more people here, and a lot of orchestral players are very far away from you. So it's important to remember, for instance, that the percussion players are a long way away from you. And if you are giving them an entry, they need to see it very clearly because they cannot creep in. By which I mean, if a string player or a singer is not sure they're in the right place, they can sort of
creep in and creep out again. If somebody is playing the cymbals and they're not sure they're in the right place, they need to see absolutely crystal clear that's where they play. So I think perhaps invitations to play need to have a little more clarity with orchestras. So Денис каже про те, що, бачите, вона вважає, що коли в своїй природі жести майже однакові, тобто немає дуже великої різниці, коли ви диригуєте оркестром або хором. Ну, звичайно, тому що ви знаєте, що в оркестрі є і духові інструменти, які дуже схожі за своєю атакою саме до хорових співців. Вони теж мають дихання. Але вона вважає, що ви мусите розуміти, що оркестр, коли ви диригуєте оркестром, руки не можуть бути внизу, тому що вони мусять бачити принаймні те, що знаходиться вище пульта їхнього, тому що вони грають, звичайно, по нотам, як ви розумієте, і ви мусите бути більш чіткими, тому що, знову ж таки, як ми раніше казали, вони не завжди дивляться на вас. А хор, ви можете бути більш меншим жестом, диригувати більш, якби, intimate, більш ближче, да, до якогось музикування, такого, скажімо, дуже зменшити жест, можна редукувати жест, тому що хор на вас дивиться постійно, вам саме в очі, да? Тому це така основна різниця між жестами, але в принципі великої різниці немає. Можливо, ще якісь є питання, допомагайте, будь ласка, тому що я не все можу читати, в мене тут не завжди видно, що мене просять. Так? I must just add one thing, Nazar. Yes. A common fault with choral conductors when they come to an orchestra is they conduct only the front desks of the strings. Right. And it is very important to get to the back of the section. І також така дуже часто зустрічається помилка, коли приходять хорові диригенти диригувати оркестром, вони диригують тільки першими пультами, які знаходяться навколо них. Але головне завдання симфонічного диригента також дотягнутися саме до крайніх пультів, які знаходяться на досить великій відстані від диригента. So, thank you so much. And to remember that the double basses are not part of the cello section. І пам'ятайте, що треба пам'ятати, що контрабас не є частиною секції віолончели. So we still have a lot of questions, and maybe we can just switch to another question. Будь ласка, I see the question from our student. Her name is Yarina Tkachenko, and she would like to know which performance you would recommend to look to watch. I mean, in YouTube, or maybe some special conductors to get an idea about the conducting, the orchestra and choir conducting in particular. Right, that's difficult. Yes. Yeah. I mean, I think you see more from the older conductors there is a fashion now, unfortunately, for conducting for the audience, which is very sad. One conducts for, first of all, you know, there are only two things that matter when you conduct: the music, the people who play it. Right. And with the old conductors, you saw nothing from behind because everything was directed to the front. I'm afraid the fashion now is the eye. So people tend to listen with their eyes rather than their ears. So, but do you want to say that first, and then I'll just try to play because I can forget the idea. Да, я зараз задав питання Ярині Ткаченко, і це запитувала саме про які запити рекомендувала пані Деніс дивитися для того, щоб набирати якогось певного досвіду. І зараз піднялось таке дуже серйозне питання, що зараз мода певна, яка пішла на те, що
пішла мода на диригування для публіки. Так, тому що вона каже, що є дві речі, основні речі в диригуванні. Це диригувати можна музику і його. Зараз трошечки пішла така мода на те, що диригують для публіки. Так? Тобто намагаються бути максимально, не знаю, енергійними, саме і диригувати для публіки, щоб публіка сказала, ой, який чудовий диригент. І вона радить для цього, все ж таки для досвіду, дивитися більш таких вже маститих диригентів у віці. Вони вже не диригують, в принципі, вони не працюють на публіку, щоб публіці сподобалося їх диригувати. There's a conductor who works in Berlin, he's older now, called Marek Janowski, who I think is very good. There's a British conductor who did the Ring cycle with Opera North called Richard Farnes, and he's absolutely excellent. And you can see, I think, on YouTube, a lot of video where the camera is on him. And he does use this particular technique, which is very nice to see. I mean, obviously, that you watch videos of the old conductors. There's a very good BBC series they made called Great Conductors of the Past. I think it's that one. And you can learn a lot from that. But if it would help, Nazar, I have a recording of George Hurst doing Shostakovich Symphony No. 10 with Simon Bolivar Orchestra, which the camera is on him quite a lot, and it's very good. So I could send a link to you if that would help. Oh yeah, it would help, and actually maybe we can demonstrate right now a short piece from that conducting, if it's just a link, if it's an internet. I can't send it now. Ah, okay, no problem. Sorry, Then but I send it later. Окей. Yeah. Також пані Деніс каже про те, що є такий диригент Марек Яновський, який працює, він здається, he works in Berlin Philharmonic, right? Or he's actually principal. I saw him with the Berlin Philharmonic, but he's principal in Dresden. Ага, I see. Є такий диригент, як Марек Яновський, якого ви можете теж знайти в Ютубі. Він, здається, перший головний диригент в Дрездені, і він абсолютно з технічної точки зору Деніс радить подивитися на нього. Там є якісь певні записи в інтернеті, ви можете знайти. А також вона радила диригента, британського диригента, який свого часу поставив всю тетралогію Вагнера, кольцо Нібелунгів, так, і could you please remind me the name of the conductor that made the Wagner's tetralogy? It's Richard Farnes. Ричард Фарн, да, як ви почули. Ну, я думаю, що ми потім цю інформацію вже напишемо саме детально, як воно записується, і ви можете знайти цю інформацію. Кажуть, що багато. Також Деніс радить подивитися такий цикл диригенти, видатні диригенти минулого. Це є такий цикл BBC, здається, наскільки я зрозумів, і я колись його мав в записі, але я думаю, що це є в вільному доступі в інтернеті зараз. Ви можете подивитися в Ютубі. So, Nazar, would it help if I sent you after the meeting maybe some books and videos to look at? Yeah, I think sure that a lot of people have an interest about it, and I think we could, it will help. Okay. For sure. Далі, будь ласка, задавайте ще питання, бо хто в нас ще є, може Валентина Володимирівна, може ви допоможете нам, тому що я не все бачу. Назар Олександрович, поки Валентина Володимирівна дивиться,
я б хотіла запитати в усній формі, скажімо так. По-перше, дякую за таку глибоку професійну бесіду, скажімо. Я думаю, що всім диригентам і викладачам дуже це цікаво і корисно. Що б, можливо, порадила пані Деніс з свого досвіду? От для молодого диригента, який ще стоїть в періоді становлення диригентської техніки, на якому музичному стилі чи на яких творах виховувати диригента-початківця, щоб сформувати вільний і чіткий диригентський апарат? Yes, and Denise, there's a question from Natalia, and she first of all she would like to thank you for such a immersion, the professional immersion to the conducting, and also she would like to know, for example, if there is some young conductor and he's only in the process of. Будь ласка, виключте мікрофон, тому що в мене такий шум в ухах, що не можу говорити. Добре. Дякую. So there's a question from Natalia. Can you hear us? Yes. Yes, that's a question from Natalia, and she also would like to know if the conductor only in the process of forming as a professional. So, is there any particular style or particular the music pieces where you can form the great the technique, the conductor's technique? I know that it's a question more common, more general, but still, maybe you have some ideas about it. Just so, is she talking about repertoire, the best sort of repertoire? And Yes. Yes, and repertoire, and maybe some style. Maybe they should start from I don't know the classicism or I don't know. Yeah, well, I always start with Mozart because Mozart requires more of the conductor than any other composer. And the core classical repertoire, Haydn, Mozart, Beethoven, teaches the conductor his or her craft. That's what really does it, and I'll explain why. But if you want to just translate, Nazar, that. Sure. Деніс вважає, що перш за все починати треба з Моцарта. Ну, якщо трошки розширити цей список, то Гайден, Моцарт і Бетховен, тому що Моцарт – це композитор, який вимагає найбільше від диригента, хоча і здається, що ця музика простіша, ніж деяка інша музика, але саме завдань для диригента дуже багато, саме в музиці Моцарта. So with Mozart, the beating is easy, but if you are going to conduct a Mozart symphony, you have to, it's like being every character in a Mozart opera, because the character changes so rapidly, and it is so these very small things, small adjustments you have to make, and it really does exploit your baton technique to the limit. І саме в Моцарті тактування є простим, саме тактування, але інші речі, які вимагають від диригента, це зміна характеру, зміна якихось маленьких дрібничок, вимагають від диригента дуже швидкої реакції, і саме техніки, диригентської техніки вимагають досить серйозної, саме Моцарт вимагає досить серйозної техніки диригентської, але не те, що стосується саме просто тактування. Тактування є простим, а ось якраз можна відпрацювати інші речі саме на музиці Моцарта.
So we're really talking about playing the orchestra as you would play your own. And of course, the conductor needs to have all of the beating patterns at his or her disposal. So you need to 9, 7, 5, all of that stuff, you know. And it's much easier than conducting Mozart, I can tell you. But a piece which we use a lot at the summer school is the Debussy L'après-midi d'un faune, which is a very great challenge for. It's a short piece which is useful for a conducting class, but in it is a multitude of technical and musical problems, and it's a terrific piece for conductors class. І саме вони, ну, вона каже, що в академіях і мастер-класах, які веде Деніс, вони використовують саме, ну, як використовують, вони часто диригують твір Дебюсі після полуденний відпочинок фауна, і цей твір є фантастичним саме для того, щоб навчитися вирішувати певні диригентські складнощі і проблеми. Дякую, Назар Олександрович. Там ще є питання, чи знає пані Деніс українських диригентів, чи, можливо, вона бачила, стикалася. Ну, я думаю, як мінімум вас, але тим не менше. So, Denise, there's one question more from students. Is there any, do you have any, are you familiar with some Ukrainian conductors? And maybe you met them in vivo, let's say. So, and what's your impression about that? I don't think I can answer that. No, not about impression, but maybe you met them. Someone, maybe you know someone of them. I'd be hard put to remember at the moment, Nazar. But as I understood right, you told me that actually you're living in Bournemouth, right? Yes. Oh, that's right. Well, it's oh dear, what's his name? Yeah, Kirill. Kirill Karabis. Yes, of course. Yeah. Yes, he's been here. I was forgetting he's Ukrainian. He's been here a long time. Yeah. Yes. And he's very good. They like him very much here. So, and he's been here, I think, about 12 years now, and is doing very well. Так, вона знає, так як, ну, Деніс досить довгий час жила, чи, можливо, вже живе в місті Борнемут, де головним диригентом симфонічного Борнемутського оркестру є Кирил Карабіс. І вона каже, що знає його, і що він досить гарно виконує свої обов'язки, він дуже чудовий диригент, і він їй дуже подобається. Ну, це приємно, такі деякі паралелі, бо Кирил Карабіс є моїм однокласником по класу хорового диригування, він потім ще симфонічний завершив, і ще наш хор в свій час контактував з Кирилом Карабісом в постановці Бахівської ораторії. Це було доволі давно, але тим не менше, от такі можуть бути якісь музичні паралелі. So Natalia is very pleased that you mentioned especially Kirill Karabis, because Kirill Karabis, he was a classmate of Natalia in yeah. So, and there was a time when they had some cooperation, a small cooperation about the Bach music and so on. It was a long time ago, but still, so. Very good. Very good. Дуже багато слів вдячності там написано, просто навіть не встигаємо читати, але ми обов'язково пані Деніс, ну, їх передамо, я думаю, тому що йде прямо ціла лента інформації, де дякують за змістовну і цікаву бесіду. So, Denise, there's a lot of people writing in the chat with the words of thankfulness and gratitude to you, and that it was really useful and really the deep professional discussion. And read it in time, so That's fine. The hundreds of people, yeah, they writing, and thank you. That was the words of
gratitude to you for that It's kind of. been a great pleasure, Nazar, and I really want to applaud you for all your translation, which has been a great job this morning that you've done. Thank you. Well, thank you. It's for me. It's a pleasure to see you again, and hopefully we'll meet later, but in vivo. Yeah, indeed. People say. So, are we signing off now, Nazar? Is I understand right, I should ask Наталія. Наталія Михайлівна, ми закінчуємо, так, уже? Я трошки погано чую, що зі зв'язком. Повторіть, Назар Олександрович. Ми мусимо вже закінчувати, так, я розумію? Ну, я думаю, ми наближаємось до завершення, бо дійсно така змістовна, цікава бесіда, але час плине. Якщо є ще там одненьке питання, можемо запропонувати нашим слухачам його задати. Бачу, що здебільшого люди вже просто вдячно пишуть вдячність. Якщо у пані Деніс буде ще якийсь час, можливо, в подальшому ми з нею домовимось про якусь іще зустріч, були би дуже раді такому нашому контакту, можливо, якась тема вже більш конкретна по якійсь музичній стилістиці, по диригуванню в рамках цієї стилістики, або ще якісь ті формати, які пані Деніс будуть здаватися цікавими, корисними, актуальними. So, Natalia, I would like to also thank you about this discussion and this meeting. And in future, maybe we'll have, if you have a possibility, maybe we could organize some more specific, more detailed, like meeting or course. We'll see. And maybe you have a few words to all our audience, to our students, just as a, I don't know, as a farewell speech. I mean, farewell. It's not a farewell. Just in the end of our meeting, maybe you have some really advices to young conductors. Yes. Well, I think the first thing to say is that it's marvelous that so many conductors want to come together to learn, because conductors tend to be rather arrogant profession, and also we always work on our own, you know, so it's very good to actually come together to talk about these things. And I can see you've got some quite young people here and people of older ages as well, and it's marvelous to have this spread of people who want to come together and learn and talk. So I really do admire everybody for doing that, and for you and the team at the university for putting this together. And I look forward, Nazar, to further cooperation with you. And I am happy to do anything I can to help. Okay. І, отже, Деніс каже про те, що вона дуже рада бачити, що так багато людей, диригентів, особливо хочуть навчатися, тому що диригентська професія є трошки така, знаєте, зарозумілі, ну, люди, які є диригентами, часто є такі зарозумілі трохи, але тут вона бачить, що досить така широка публіка від досить молодих людей і до людей, скажімо так, вже більш старшого віку, і їй дуже приємно бачити ось таку широкий такий діапазон там різноманітної публіки, яка до нас доєдналася, і вона дякує. Вона і захоплюється університетом, команді університету, яка робить це все можливе у такий непростий час для того, щоб можна було зустрітися, і вона дуже рада допомогти, чим вона може для нас, тому і погодилась з нами зустрітися зараз. Ось, і я думаю, що ми поспівпрацюємо ще, ну, вона висловлює свою таку надію на те, що ми ще будемо мати якусь кооперацію певну у майбутньому. So we once again we really thankful for that great discussion, for that great meeting, and hopefully we'll see you again soon. And on behalf of all of the audience and our university, we
sharing with you. That pleasure to talk to you. Well, great pleasure, and see you soon. Yes, Yeah. yes, Okay. definitely. Bye bye. Definitely. Bye bye, everyone. Bye. Thank you so much. Бай-бай, щасливо. Bye.